Okay, so hello and Assalamualaikum everyone. In this video, kita nak tengok on how to sketch square root function pula. Okay, so square root function as the name given, kita akan ada satu square root lah dekat luar. Okay, so let's say we have fx is equal to sec x ataupun square root of x. Okay, so that is the first example. So, awak kena tahu dulu what are the basic shapes for this type of function. So, kita akan ada 4 basic shapes. Okay, so basic shape yang pertama is when you have set x dekat situ. Okay, and then yang kedua, when you have set of negative x. So, yang ketiga, negative set of negative x. And lastly, you have negative of set x. Okay, so macam mana kita nak tahu beza untuk setiap shapes ni adalah, so kita akan tengok pada kuadran ini. In the first quadrant, okay, value of x tu apa dia punya value? Is it a positive value or is it a negative value? So in the first quadrant, our x is positive value and y is positive value as well. Okay, awak tengok dekat depan x ni, dia tak ada negative sign kan? So maksudnya dia positive. Okay, and then dekat luar daripada set ni, kalau dia negatif, so awak tulis dekat sini negatif. So in this case dia adalah positif. So this positif kat situ. Okay, so that's why dia akan berada dekat kuadran yang pertama. Okay, sebab kuadran pertama x adalah positif, y pun adalah positif. Okay, and then for the second quadrant, our x is negative and then our y is positive. So x negative and then y positive dekat luar tu. Okay, so for the third quadrant, x negative, y negative. And lastly, we have x positive, y negative. Okay, so kejap lagi kita akan tengok example untuk awak lebih faham benda ni. Right, and then the next thing, awak mesti tahu dia punya starting point. Okay, you need to know what is our starting point dekat sini. So, graph square root, dia akan ada starting point and dia akan pergi ke mana. Okay, kalau tengok dekat sini, dia start daripada tengah and then dia pergi ke kanan. Okay, so yang ni dia start daripada tengah sini, dia pergi ke kiri sana. Okay, so you need to know, awak mesti tahu dia punya starting point, coordinate of x and coordinate of y dia. Okay, so itu adalah dua benda yang penting lah. So benda pertama yang awak mesti tahu is the basic shape dulu. And then second thing, awak mesti tahu dia punya starting point. Okay, so jom kita tengok example first. So example pertama, we have fx is equal to sec of x minus 1. Okay, so kita pergi kepada shape dulu. So number 1, the first step is going to be identify the shape. Okay, so what I love to do is, saya akan tulis x dulu. So x awak nak tengok dekat dalam square root, inside the square root, okay, in front of x, ada tak any symbol positive or negative? There's no symbol kan? So bila tak ada simbol, maksudnya x awak positif. Okay, and then for y, awak akan tengok pada luar set ni. Okay, di luar square root, dia adalah positif. Dia tak ada simbol negatif pun, maksudnya dia adalah positif lah. So bila x positif, y positif, maksudnya kita akan menggunakan yang ini, which means our basic shape is going to be like this. Okay, so buat dekat sini, basic shape awak adalah yang pertama tu, ke atas. Okay, that is the first thing. So the second thing is awak akan cari dia punya starting point. So how do we find the starting point? Alright, so I will write it here as P, a short forms for starting point. Okay, kita akan ambil yang dekat dalam square root ni. Okay, we take that one, we put it equals to 0. X minus 1 is equal to 0. So dapatlah x is equals to 1. Okay, so that is going to be your x coordinate for starting point. So I write it over here as 1. Okay, and then untuk value of y pula, mana nak cari? So value of y is the one yang dekat belakang. Dekat sini dia tak ada tambahan apa-apa. So there is no plus 1 or minus with anything. So it's just 0 sahaja. So meaning that your y coordinate is going to be 0. Let me use the same color lah. Kosong. Saya tarik kat situ. Okay,
so now kita dah boleh terus lukis kita punya graph. Okay, macam ni. X and then this is Y. Okay, so jangan lupa labelkan kosong X dan juga Y. Okay, so the starting point is 1, 0. So 1 dekat mana? 1 is somewhere here. Okay, and then 0, 0 dekat situ lah. So 1, 0 dekat situ, maksudnya graf awak dia akan start daripada sini. Awak letak pensel awak dekat sini. Awak buat dia berwarna. And then it goes up ke atas. Oh, sorry. Okay, so dia berwarna macam ni. And then dia akan pergi naik ke atas like this. So this is how your function looks like. Your graph looks like macam ni lah. Okay, so kalau tengok dekat situ betul-betul kita ada X intercept sahaja. We don't have any Y intercept. Tapi we already know what is our value of X intercept, which is 1. So dekat sini settle lah kita punya graph. Okay, and then what about the domain and also the range? So domain kita, okay, what is the smallest value of X? So dia start daripada 1 and then dia pergi ke sana. Okay, which means that our domain is from 1 up until positive infinity. Okay, and then what about our range? So range kita tengok nilai yang paling rendah sampai nilai yang paling tinggi. So nilai paling rendah kita is this one. Okay, so dia start dengan kosong sampai positive infinity. So our range is from 0 up until positive infinity. Okay, that's it for the first example. Okay, next example. Right, so follow the steps that I have teach you. So kita akan ada, the first step is tengok shape dia dulu. Okay, so macam mana nak tengok shape? So X kita adalah positif. So depan X ni dia tak ada sign, maksudnya dia positif. Okay, and then for Y pula, awak kan tengok dekat luar square root tu, apa dia punya simbol. So sekarang ni luar square root simbol dia adalah negatif. So buatlah dekat sini Y negatif. Okay, so bila X positif, Y negatif, maksudnya dia dekat kuadran yang keempat. This one. So your basic shape is gonna look like this. Okay, so saya lukis basic shape saya macam ni. Okay, settle. So step number 2 is find the starting point. Okay, so starting point untuk X saya akan ambil yang di dalam. So X plus 1 goes to 0. X is equals to negative 1. Okay, so kalau awak dah biasa, when you have familiarized yourself with this square root function, so yang ini tak perlu tulis pun tak apa sebenarnya. Awak boleh terus nampak. So X awak is negative 1. Okay, so X negative 1, tulis dekat sini. Okay, and then for the value of Y pula, kita akan terus ambil yang dekat luar ni, and then we put it over here. Settle. Okay, so now dah boleh lukis kita punya graph. X and Y. Okay, saya bawa turun ke bawah kejap. Okay, right. So kalau ikutkan kita punya starting point adalah, oh sorry guys, so dia dekat sini kan. Okay, saya letak kat tengah je balik. Okay, so starting point kita is dekat negative 1, 5. So negative 1, 5. This is negative 1. 5 is maybe somewhere up here. Okay, so negative 1, 5 maksudnya dia start dekat sini. Buat warna. Okay, and then graph awak tu dia mesti follow this shape. Maksudnya kita akan ambil daripada sini. Awak letak awak punya pen dekat sini. Okay, and then dia akan ke sana. Okay, so let's buat macam ni. Okay, so if you notice, function kita dia akan pergi ke sana, graph ni. Tapi awak tak tahu sama ada dia macam ni ataupun macam ni. So apa beza antara dua ni? Is awak punya X intercept tu. Kalau saya buat dekat sini,
So x-intercept awak adalah negatif. So bila saya try tarik dia ke sana sikit, your x-intercept is going to be positive. Okay, so kita kena cari what is your x-intercept and y-intercept. Untuk betul-betul pastikan kat mana dia lies. Okay, so let's find the third step is the y-intercept. So y-intercept is when x is equal to 0. Okay, so maksudnya y is equals to 5 minus square root of x plus 1. So square root of x plus 1, x sekarang dah jadi kosong, so awak ada satu sahaja. Okay, so 5 minus square root 1, which is 5 minus 1, is equals to 4. Okay, so based on the value of y-intercept ni, graf awak sebenarnya dia dekat atas sikit. Okay, ni saya buat ke sini sikit. Okay, lebih kurang macam ni. Okay, so barulah kita boleh labelkan dekat sini is 4. Okay, so maksudnya memang awak punya x-intercept tu is a positive value lah. So let's find it. So it's x intercept is when y equal to 0. So you have 0 equals to 5 minus x plus 1. Like this. Okay, and then kita akan ada 5 equals to x plus 1. Okay, so nak hilangkan square root macam mana? Kita squarekan both sides. So you have 25 equals to x plus 1. So dapatlah x equals to 24. So dekat sini x awak adalah 24. Lebih kurang. Okay, and then don't forget to label 0. Okay, so domain dengan range awak cari sendiri. Alright, that's all. Bye-bye.